Hello dear students, good morning. In earlier lecture we have started anatomy of the pinus, right? In this lecture we have discussed about anatomy of old long shoot. In earlier lecture we have completed young long shoot, right? So in this lecture we have discuss about old long shoots. So સેકન્ડરી ગ્રોથ જે ડેવલપ થઈ જાય એટલે એને આપણે એમ કહી શકીએ કે ઓલ્ડ લોંગ શૂટ છે. પ્રાઇમરી જ્યારે ગ્રોથ હોય ત્યારે યંગ હોય છે અને બાકી એ ઓલ્ડ જેમ એની અંદર ડેવલપમેન્ટ થતું જાય એવી રીતના એ ઓલ્ડ કહેવાય. સો ઓલ્ડ લોંગ શૂટ ઇઝ ડિફરન્શિએટ ઇન્ટુ cortex and primary and the secondary vascular tissue and pith. Here no epidermis layer, right? Because these epidermis layers are peeled off and outer layer is a cork, and this cork region is a very hard region, and this is also known as a bark, right? અને કોર્ક ફોર્મેશન કઈ રીતના થાય છે એ આપણે આગળના લેક્ચરમાં વાત કરી ચૂક્યા છીએ. સો ધીસ આઉટર રિજન ઇઝ અ cork region, and then move on the another region, and this region name is a cortex, and this cortex region is also known as a ground tissue, right? And here two types of the vascular systems are the present: primary vascular system and secondary vascular system. And pith region is a very small because most of the part cover with xylems, right? બાજુમાં જે ઇમેજ તમે જોઈ રહ્યા છો એ ઓલ્ડ લોંગ શૂટની જ ઇમેજ છે. જ્યારે આપણે ટ્રાન્સફર સેક્શન્સ લઈએ એનો સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ્સ છે, રાઈટ? તો આ જ રીતની ઇમેજ છે એ આપણે માઇક્રોસ્કોપની અંદર જોઈ શકીએ. સો કોર્ક ઇઝ અ આઉટર રિજિયન and it is formed by the successive layer of the cork, right? And this is a very hard layer. It is consist of the thick and the suberized cells. Suberin is present in these cells when is our suberized cells, and it is a very thick cells. thick છે એના માટે જ hard cover છે. Cork cambiums follows the cork. Then another region name is a cork cambium ring, right? સેકન્ડરી ગ્રોથ હોય છે ત્યારે એની અંદર કોર્ક કેમ્બિયમ રિંગ છે એ પણ જોવા મળે છે, અને કોર્ક કેમ્બિયમ રિંગ જે છે એ કોર્ક પછીના લેયરની અંદર જોવા મળે છે. It is made up of few layers and regularly arrangement cells. હવે આની અંદર જે કોર્ક કેમ્બિયમની જે બનેલું હશે એ કોર્ક કેમ્બિયમના જે સેલ હશે એનું રેગ્યુલરલી અરેન્જમેન્ટ, એના જે ઇન્ટરવલ્સ હોય જે ઇન્ટરવલ્સની સાથે એની એરેન્જમેન્ટ છે એ સરખી થયેલી હોય છે. Then primary growth having a primary cortex, and this is the old shoot, right? So here secondary cortex are the present, and this secondary cortex are the made up of the parenchymatous, and primary cortex is also parenchymatous and many layer. Here in the ground tissue resins canals are the embedded, એની અંદર ખૂંચેલી હોય છે. રેઝન્સ કેનાલ છે એ આપણે અહીંયા ઇઝીલી this yellow color are the cortex region, right? These are the identify the cortex region, and this is a very big round circles. This is a resins canal, right? And this resin canal occur the irregularly distributions, not fixed intervals and the regularly arrangement, right? This is a irregularly arrangement, and these resins canals are the present in the primary cortex region, not a secondary cortex region, right? Secondary cortex is the outer side. This is a cork side, and primary cortex is a below sides, right?
primary phloem that lies inner to primary cortex. Primary phloem છે એના પછીનું લેયર છે. પ્રાઇમરી જે કોર્ટેક્સ હતું એના પછી પ્રાઇમરી ફ્લોએમ આવશે. So this primary phloem that lies inner to primary cortex and occurs as a small patches. પેચીસ સ્વરૂપે એ છે એ આપણને જોવા મળે છે. એન્ડ ક્રસ્ડ ટિશ્યુ અને વહેલા મોડું શું થઈ જાય છે? ક્રસ્ડ થઈ જાય છે. સેકન્ડરી ફ્લોએમ્સ occur as well as distributed ring ફોર્મની અંદર હશે. and this phloem is composed by the sieve tubes and the phloem parenchyma. Right? Here phloem is made up of the sieve tubes and the phloem parenchyma. And then next ring form is a cambium ring, and these cambiums are the separate xylem and the phloems. Right? So these cambiums are the present in between the xylems and the phloems. So this cambium separates the secondary phloem on its the outer side and the secondary xylem on its the inner side. અંદરની બાજુ સેકન્ડરી ઝાયલમ હશે અને બહારની બાજુ સેકન્ડરી ફ્લોએમ હશે. આ બંને જે લેયર છે સેકન્ડરી ફ્લોએમ એન્ડ ધ સેકન્ડરી ઝાયલમ, આ બંનેને અલગ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? ધીસ કેમ્બિયમ રિંગ. Secondary xylem shows the distinct and sharp annual rings. Here two types of the wood, autumn wood and spring wood. Right? So thin walled and large xylem elements form the ring of the spring wood. This is a main difference. Right? Here spring wood having a thin walled and a large xylem elements, and thick walled and a small xylem elements form the ring of autumn wood. તો જે સ્પ્રિંગ વુડ હશે એની અંદર થિન વોલ્ડ હોય અને લાર્જ ઝાયલમ એલિમેન્ટ્સ હશે, જ્યારે ઓટમ વુડ હશે એમાં થિક વોલ્ડ અને સ્મોલ ઝાયલમ એલિમેન્ટ હશે. This is a very most important question for the 1 marks. Right? ઓટમ વુડ અને જે સ્પ્રિંગ વુડ છે એ પૂછાય છે. And this wood is very compact and very hard. Right? That's why it is called a pycnoxylic. Right? This wood is a pycnoxylic wood. Another portions is rings of the secondary growth. So here two seasons, right? Autumn and the springs. This autumn and the springs alternate one another. એક પછી એક વારા પરથી વારા આવતું હોય છે and together form the annual rings. અને આના જ કારણે એન્યુઅલ રિંગ છે એ ફોર્મ થતી હોય છે. અને આ એન્યુઅલ રિંગ છે એના મારફતે જ આપણને આઈડિયા આવે છે કે આ જે ટ્રી હશે એ કેટલા વર્ષ જૂનું છે. Secondary xylems is also wood, and it is composed of the tracheids and the xylem's parenchyma. So here secondary જે xylem કીધું છે woodની અંદર, right? સ્પેશિયલી વુડની અંદર, બીજા કોઈ રીઝનની વાત નથી થતી, કોઈ પાર્ટ્સની વાત નથી થતી, ઓનલી ઇન ધ વુડ. In wood, secondary xylems is composed by xylem parenchyma and the tracheids. Vessels are the completely absent because vessels are present in the angiosperms, not in the gymnosperm. Hence, it is called a non-porous wood. વેસલ્સ નથી એટલા માટે જ અને કેવું વુડ કહેવામાં આવે છે? નોન પોરસ વુડ. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે આ વર્ડ છે, તમે પહેલી વખત સાંભળ્યો હશે અને આ વેસલ્સવાળું જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ પણ આપણે પહેલી વાર જોયું હશે. રાઈટ? સો વુડ જે હશે એમાં સેકન્ડરી ઝાયલમ હોય છે, પણ શેનું બનેલું હોય છે? ટ્રેચિડ્સ એન્ડ ઝાયલમ પેરેન્કાઇમા. હિયર ઝાયલમ વેસલ્સ આર absolutely absent because these xylem vessels are present in the angiosperm, right? Not in gymnosperms. And that's why this wood is a non-porous wood. એટલા માટે એને non-porous wood જે કહેવામાં આવ્યું છે. Then in this image we are clearly seen the medullary rays, right? And these medullary rays are the present in the vascular bundles, right? So these medullary rays transfers the xylems and the phloems,
and primary medullary rays run from the primary xylem to secondary phloem. જે પહેલાનું હશે primary medullary rays જે હશે એ primary xylem થી secondary phloem બાજુ move થતું હોય છે. And primary xylem's group are the endarch, right? This is a very singles endarch and lies just near the pith. And these primary xylems placed are the very nearby the pith. જે pith region છે એની બહુ જ નજીક છે એ હોય છે. Here resins canal are the scattered form in the primary and the secondary xylems as in the cortex. આગળના આપણે જોઈ લીધું છે કે કોર્ટેક્સ જે છે પ્રાઇમરી કોર્ટેક્સ એની અંદર રેઝિન્સ કેનાલ છે એ સ્કેટર્ડ ફોર્મની અંદર ગોઠવાયેલી હોય છે. બટ સમટાઇમ્સ પ્રાઇમરી એન્ડ ધ સેકન્ડરી ઝાયલમ્સ હેવિંગ ધ રેઝિન્સ કેનાલ્સ એની અંદર પણ ઘણી વખત છે એ જોવા મળે છે. હિયર પીથ region is a very small region, right? Because most of part are the cover with primary xylems. And also secondary growth જ્યારે થતો હોય છે ત્યારે pith region છે એ ઘટતો જતો હોય છે, right? That's why this pith region is a very small and these piths are compact of the parenchymatous and many cells are the filled with the tannin. Here tannin cells are the present and this tannin cells is a secret of the tannin, right? તો આની અંદર ત્રણ અલગ અલગ આવી, એક રેઝિન્સ કેનાલ આવી અને એક અહીંયા ટેનિન સેલ આવ્યું, રાઈટ? આના સિવાય પણ એક હજી આવ્યું હતું, સ્યુબેરિન વાળું આવ્યું હતું ને, સ્યુબેરાઇઝ સેલ્સ જે હતા, રાઈટ? તો સ્યુબેરાઇઝ સેલ્સ છે એમાંથી સ્યુબેરિન છે એ નીકળતું હોય છે, સિક્રેટ થતું હોય છે. રેઝિન્સ કેનાલમાંથી રેઝિન સિક્રેટ થતું હોય છે અને ટેનિન સેલમાંથી ટેનિન છે એ સિક્રેટ થતું હોય છે. Then we are moving on the anatomy of the dwarf shoot at the base. Here very properly named dwarf shoot, but this is a base, right? જે નીચેનો છેડો જે હોય છે ત્યાંની જે એનાટોમી છે એની આપણે વાત કરીએ છીએ. સો હિયર dwarf shoot at a base and at a open, એટલે ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ આ બંનેની એનાટોમી જોતા આપણને ખ્યાલ આવે કે બંનેમાં ડિફરન્સ હોય છે, રાઈટ? તો આ જ ડિફરન્સ એ અત્યારે આપણે આ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરવાના છીએ. એન્ડ ધીસ એનાટોમી આર ધ બિફોર ઓફ ધ સેકન્ડરી ગ્રોથ. જ્યારે સેકન્ડરી ગ્રોથ થાય છે એની પહેલાંની વાત છે, નોટ વિથ સેકન્ડરી ગ્રોથ. એ પણ આપણે સેપરેટલી આખી એનાટોમી જોવાના છીએ, રાઈટ? સો this section is almost round in shape and this resembles of the main stems and the outer line is a wavy type, right? And due to the unsheathing scaly leaves અને આની અંદર સ્કેલી લીવ્સ છે એ ગ્રો થતા હોય છે, એની એટેચમેન્ટ છે એ ત્યાંથી થતી હોય છે. That's why this is a dwarf shoot. જ્યારે મોર્ફોલોજીકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ તો એમાં તમને ખ્યાલ હશે કે સ્કેલી લીવ્સ છે કઈ રીતના ગ્રો થતા હતા. And the tissue are the differentiate similar as another type of stems and the types of wood, right? So here tissue is differentiated into three regions: epidermis region, cortex region and the stele regions, right? Here outer region is the epidermis region and this is a protective layer. And then moving another region, that was a middle region, this is a cortex region. And the last is a vascular system, and this vascular system is also called stele, right? So this epidermis is a single layer and it is made up of the thick walled cells, and also this cells is parenchymatous cells, right? So in earlier figure is schematics diagrams, and these are the clearly we can see this is a transferred sections and these are the observed in the microscope, right? So these are the wavy outer lines. તો એ કેના કારણે છે wavy line? Because of the scaly leaves. એટલા માટે ત્યાં ઉપર ગ્રીન કલર છે બતાવેલો છે. And then moving on the another region, and this is a single layer and this called epidermis layer, right? And then region is a very broad region and this is a ground tissue
and this also called the cortex region. And in cortex region, in the scattered form, the many tannin cells are the present, and sometimes resin canals are the present, right? So outer few layer of the cortex close to epidermis, એટલે ઉપર epidermis ની બાજુના જે બે ચાર લેયર હોય એની વાત થાય છે, રાઈટ? એન્ડ thick walled એટલે એ ઉપરના જે હશે એપિડર્મિસની બાજુના જે લેયર મિનિમમ 6 to 10 લેયર્સ એ આપણને જોવા મળતા હોય છે. તો એમાંને આપણે વાત કરીએ કે ઉપરના જે 5 જેટલા લેયર જે હોય ઉપરના એ thick walled હોય છે, બટ inner layer of the cortex are the very thin walled, and this is a parenchymatous, right? તો આ કોર્ટેક્સના રિજનની અંદર જ બે ડિફરન્શિએટ થઈ શકે છે ક્લિયરલી. Tannin cells are the irregularly scattered form in the embedded in the cortex region. અમે પહેલા જ કહી દીધું છે. Here specific type of the stele, and this stele type is ectoploic siphonostele, અને આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. Endodermis is a single layer and followed by the pericycles, right? બહારની સાઈડ endodermis હશે and then single layer of the pericycle, but both layer are the indistinguishables. Here we cannot easily distinguish which layer is a endodermis and which layer is a pericycles, right? We are not clear to identify, right? That's why this is a not distinguished. And then the stele. So here vascular bundles are the vary in the number, but generally in the 6 in number. વાસ્ક્યુલર બંડલ છે એના નંબર તો હોય છે, આપણને આઈડિયા છે, રાઈટ? તો ઘણી વખત વધારે પડતા હોય છે, પણ જનરલી તમને 6 વાસ્ક્યુલર બંડલ છે એ જોવા મળતા હોય છે. એન્ડ each vascular bundle is a specific type, and in type of the conjoint, collateral, endarch and the open. આ ચારમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે છે. Here pith region is a very small region, and this cells is a very thick cells, right? જે તમે લોઅર સાઈડની અંદર જોઈ શકો છો, જે ઇમેજની અંદર લોઅર સાઈડ આવ્યા છે, this region is a very small region. Medullary rays also present, right? And this medullary rays connect with the pith and the cortex. આની અંદર જે medullary rays છે જે તમે જોઈ શકો છો, જે આ સેલ્સ છે આજે તમે જોઈ શકો છો એ બધા ઝાઇલમ ને ફ્લોએમની અરેન્જમેન્ટ છે, બટ હિયર સિંગલ ફિલામેન્ટ ટાઈપ સેલ્સ આર ધ અરેન્જ, રાઈટ? સેરિયટ ફોર્મની અંદર છે, યુનિસેરિયટ ફોર્મમાં, એટલે એક જ લાઇનની અંદર. સો ધીસ ઇઝ અ મેડ્યુલરી રેસ, એન્ડ ધીસ મેડ્યુલરી રેસ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટ વિથ પીથ, રાઈટ? જે અહીંયા તમે એન્ડિંગ પાર્ટ જોઈ શકો છો, એન્ડ ધીસ આર ધ કોર્ટેક્સ રીજન, એન્ડ ધીસ ઇઝ અ કનેક્ટ ટુ બિટવીન ધેમ. Then move on the anatomy of the drap shoot at base, but secondary growth છે એ અહીંયા જોવા મળશે. આપણે આગળનું જે જોયું એ બિફોર ધ સેકન્ડરી ગ્રોથ હતું, હવે જે જોવાના છે વિથ સેકન્ડરી ગ્રોથ, એટલે અહીંયા આપણને સેકન્ડરી ગ્રોથ છે જોવા મળશે. સો હિયર વેરી ક્લિયરલી secondary phloem and the secondary xylems are the well developed. So here drap shoot also shows a little amount of the secondary growth. તમને થોડા ઘણા પ્રમાણમાં સેકન્ડરી ગ્રોથ છે જોવા મળે છે. આગળની ઇમેજ જે જોઈ એ જ છે, પણ આમાં હવે મેં કલરફુલ રિજન બતાવી દીધા છે, રાઈટ? સો આ જે વચ્ચેનો પાર્ટ છે એ સેકન્ડરી ગ્રોથ છે, એ જ આપણે અત્યારે જોવાનો છે. સો પ્રાઇમરી ફ્લોએમ ઇઝ અ ક્રસ્ટ એન્ડ ફોર્મ ધ પેચીસ. જે તમે લેવન્ડર્સ કલરની અંદર, પર્પલ કલરની અંદર જોઈ શકો છો, એ પેચીસ ફોર્મમાં હશે, રાઈટ? ક્રસ્ટ થઈ ગયો છે એટલે. એન્ડ સેકન્ડરી ફ્લોએમ્સ અંડરલાઇઝ ઇટ એન્ડ ફોર્મ ધ કમ્પ્લીટલી રિંગ. અને સેકન્ડરી જે ફ્લોએમ હશે એની કમ્પ્લીટલી રિંગ છે એ ફોર્મ થશે સેકન્ડરી ગ્રોથના ટાઈમમાં. એન્ડ ધેન સેકન્ડરી ફ્લોએમ એન્ડ સેકન્ડરી ઝાઇલેમ્સ આર ધ સેપરેટ બાય ધ કેમ્બિયમ રિંગ. અને જે તમે ગ્રીન કલરની અંદર જોઈ શકો છો, ધીસ બ્લુઇશ કલર is a secondary xylems region, right? And this is red in color, these are the secondary phloem region, and this secondary phloem and the secondary xylems are separated by the cambium ring,
and here very clearly we can see these are the single layer of the cambium. And secondary xylems is a very small and separate by the thin ring of the cambium and from the phloem region. Here medullary rays transverse the secondary xylems and the phloems. Medullary rays are also present here. Then xylems is a end arch, right? So primary xylems is two types, protoxylems and the metaxylems, right? So end arch protoxylems group lies just near the pith. જે end arch છે પણ કયો પ્રોટોઝાઇલમ્સની વાત થાય છે એ પીથની નજીકના એરિયામાં હશે, જે તમે નીચે ક્લિયરલી જોઈ શકો છો. મેટાઝાઇલમ્સ ઇઝ present but in the outer side away from the pith, and these protoxylems are the nearby the pith, right? And this is a primary xylem. Always remember metaxylems and the protoxylems always of the primary xylem, not a secondary xylem, right? And pith region is a very small region and consists of the thick walled cells. Here few cells are the tannin filled. પીથની અંદર ક્યાંક ક્યાંક તમને ટેનિન સેલ્સ એ જોવા મળી જાય છે. જે અહીંયા તમને ડાર્ક ફિલઅપ કરેલા જે બ્લેક કલરના સેલ્સ દેખાય છે એ ટેનિન સેલ્સ છે, જે આપણે અહીંયા કોટેક્સની અંદર પણ જોઈ શકીએ છીએ. એવા જ સેલ્સ પીથની અંદર પણ પ્રેઝન્ટ હોય છે. દેન એનાટોમી ઓફ ધ ડ્રાફ શૂટ એટ અપર એન્ડ. અત્યાર સુધી આપણે જોયું એ બેઝ પાર્ટ જોયું, હવે આપણે જોવાના છીએ અપર પાર્ટ. ઉપરની બાજુનો એન્ડ પોર્શનનું જો એનાટોમી આપણે જોયું તેમાં શું આપણને ડિફરન્સ દેખાય છે. સો ધીસ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ એસેન્શિયલ સિમિલર જ છે, એનાથી બહુ કંઈ ડિફરન્સ હોતો નથી. ઇન ધ વન ફાઉન્ડ એટ ધ બેઝ પાર્ટ જેવું જ છે. હિયર ધ ટિશ્યુ ઓફ ધ ડ્રાફ શૂટ ટુવર્ડ ધ અપર પાર્ટ, ઉપરના પાર્ટ્સની વાત થાય છે, એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી બીકમ ધ સેપરેટ ઇન્ટુ ધ ઇક્વલ પાર્ટ્સ. ઉપરનો પાર્ટ છે ને એટલે આપણે એને સેપરેટલી એને આપણે ડિસ્ટિંગ્યુશ કરી શકીએ ઇક્વલ પાર્ટ્સની અંદર. જેવી રીતના તે તમે ઇમેજમાં જોઈ શકો છો 3 પાર્ટની અંદર એ ડિફરન્શિએટ થઈ શકે છે. સો એ કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ ધ નંબર ઓફ ધ લીવ્સ ઇન ધ સ્પોર્સ. આપણે ટ્રાયફોલિયર લીવ્સ જોયા હતા, બાયફોલિયર લીવ્સ જોયા હતા, રાઈટ? તો એવી રીતના ધીસ ઇઝ અ ટ્રાયફોલિયર લીવ્સ, એટલે એની એવી જ રીતની આ આખી રચના જે છે તમે એ ડાયાગ્રામની અંદર જોઈ શકો છો. એન્ડ here small gaps are the present, and this gaps is stomata, right? કારણ કે લીફની વાત થાય છે, ઉપરનો પાર્ટ હશે એટલે ત્યાં લીફ પણ હોય ને, એટલે આ જે છે એ શું છે? સ્ટોમાટા છે. each part shows a distinct epidermis with stomata. બધા પાર્ટ્સની અંદર તમે જોઈ શકો છો બહારનું લેયર છે એ શું છે? એપિડર્મિસ છે. but here this epidermis is not continuous, right? because stomata is present. And then the parenchymatous cortex fills the most part of the sections. અને જે કોર્ટેક્સ રિજન હશે એ પેરેન્કાઇમેટસનો બનેલો હશે. રેઝન્સ કેનાલ્સ આર ઓલ્સો પ્રેઝન્ટ એન્ડ ધીઝ આર ધ લોકેટેડ ઇન ધ કોર્નર સાઇડ. જે 3 કોર્નર આની અંદર તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ? ધીઝ આર ધ નીડલ લાઇક સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ધીસ રેઝન કેનાલ ઇઝ લોકેટેડ ઓફ ધ કોર્નર સાઇડ. ધીઝ આર ધ કોર્નર, વન કોર્નર, અનધર કોર્નર એન્ડ ધીઝ આર ધ કોર્નર. સો એ કોર્નર એરિયા જે હશે એ કોર્નરની અંદર રેઝન્સ કેનાલ છે એ લોકેટેડ, એટલે આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. ઇન ધ સેન્ટર vascular system are the present, and this vascular system are the conjoint type, collateral type and end arch type, right? તો જે vascular bundle હશે એ ડિફરન્ટ 3 ટાઈપ્સની હોય છે આની અંદર, conjoint, collateral and end arch. And vascular bundles are the surrounded by the distinct endodermis and the pericycle. Yes, આની અંદર તમે સેપરેટલી એક vascular bundle છે. These are the one vascular bundle, these are the another vascular bundle and these are the separate vascular bundle. Particular this vascular bundle having the endodermis and the pericycles, right? આખા કારણ કે 3 જે પાર્ટ છે એ શું થાય છે? સેપરેટ પડે છે, એટલા માટે એની અલગ છે. એવું નથી કે આખે આખું આમ કન્ટિન્યુઅસ છે, કારણ કે એક ભાગ છે સેપરેટ થયા છે, રાઈટ? એના પછી જે છે એનાટોમી ઓફ નીડલ એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું.